Evet efendim, soru cevap kısmına böylece gelmiş olduk. Fleming Bey'den sonra Can Bey'i de dinledik. İsterseniz sözü hiç uzatmadan soru cevaba başlayalım. Dediğim gibi Türkçe soru sormak isteyen olursa ve Fleming Bey'e adreslenmiş bir soruysa simultane çevirisi de yapılacaktır. Buyursunlar efendim, sorusu olan var mıdır? Şurada hanımefendiyi görüyorum, bir mikrofon uzatılacak herhalde. Orta sırada bir hanımefendi. Hi, I have two questions to Mr. Moss regarding up-to-dateness and outsourcing issues. So first of all, in what relevance is the up-to-dateness important to the data protection law? So in which scenarios should we be aware or be sure regarding the personal data is up-to-date? Sorry, I didn't get the last sentence. Okay. How, in which scenarios should we be assured that the personal data in our systems is up-to-date? So the positive duty to keep the data updated, basically. Is my microphone on? Yeah. Okay. Yes, it is. Cool. Sorry, could you also introduce yourself so that the audience knows? So I'm Zeynep Yepenek with Siemens Financial Services. Yeah. Well, actually, this is a constant obligation. So there's not a particular point of time or a particular processing scenario where you need to ensure this, but this is like a general obligation. So certainly you would not check it every day, but only in case you, well, either it's basically two things. In case you are actually informed about the data being outdated, then you should react. So for example, if you process data on customers and you're aware he moves, so address changes, then certainly you should do it. But you would not be under an obligation, I think, to adequately monitor whether this is still accurate. So that this you would normally not do in order to ensure that you don't massively collect outdated data. In your data retention concept, what businesses normally do is like foresee standard periods where you say, okay, you might block data, delete certain data. For example, if a customer, the last time he ordered he ordered goods or services from you is 5 years ago, so then you might decide to delete it or block it in order to ensure that it's not an old file. But that's basically. The second question is regarding the outsourcing issue. So if, let's say, we outsource our IT services, okay, so would be an agreement enough to be assured that the data protection is ensured, or should we require an audit report from our related party? What is the common approach in that area? Yeah, the common approach is to have both, actually, and this is also what is at least required under the EU laws. So firstly, there needs to be a prior assessment whether the service provider which you choose is adequately positioned to protect your data. So normally what you would do before signing the contract with him is checking whether he has adequate technical and organizational measures in place to protect your data. Then you would have to sign this particular agreement, and then you would have a constant obligation to regularly monitor whether he actually complies. It depends a bit on what type of data is it, and how sensitive the data is, how often you do the checks, and in which way you do the checks. So it is common practice, if it is a large service provider, they will have their own auditors, technical audit, and will be able to provide you with certain reports from trusted third parties. That would be okay. In other scenarios, you might want to do an own check by providing them with a checklist and see whether everything is in order with very critical, sensitive data that you make him process. You might also consider audits at the facilities, but there are different measures how to do it. Thank you. Sure. Evet efendim, başka sorular? Yine ortada, arkada bir beyefendi var, arkanızda, arka tarafta. Buyursunlar. This is Özgür speaking, attorney at law. I will ask Mr. Moss whether what is idea about
pseudonymized, sorry my spelling, pseudonymized data. Because in your first slide, I think you said that even this data fall within the scope of that regulations. How can we expect from tech companies which are using those data generally, and how can they apply the right to forget, right to oblivion for this data? Yes, thank you. Very good question. So I've not gone into detail with that on the first slide because the concept is not so easy and requires some more words. So there is a concept within our laws, and this is also true for the new regulation coming up, which includes the notion of pseudonymous data or key-coded data. This is data which is not directly attributed to a person, but it is rather only attributed to a certain code, an ID, which can then still be associated to an individual, but which you don't do, where you implement technical measures to ensure that this data is separated from the name of the individual. For example, this is common practice in the healthcare industry. If you talk about genetic analysis, for example, you will not have this data related to a certain patient, but normally to an ID. But for medical care purposes, the doctor will have the ability to attribute it again to the person. So this ID would be considered a pseudonym, and all the data related to it would be pseudonymous data. Such data is also subject to the data protection laws. So even though it is only attributed to a number, an ID, it is still considered personal data, so you have to comply with the data protection laws. However, it might be easier in some instances to comply because the fact that data is pseudonymized might help you justifying the use of the data. For example, within Europe, we have laws, particularly in Germany, but also elsewhere, where pseudonymization of data is one reason why you can justify to create online profiles of users, right? So you would need a consent when you want to attribute these online profiles, how you use a website, to a particular user. But if you only attribute it to an ID, for example, a cookie ID, which is a common practice, then, at least in Germany, that would be justified because it's pseudonymous, and you can give him a right to object, but you would not need a consent. So it might help you in justifying the collection of the data and the use of the data. Thank you. Repeat after me, pseudonymization. Yes. All right, so burada bir sorumuz var, buyursunlar. Hi, it's Yusuf, Legal Director from Yıldız Holding. First of all, thank you, Mr. Moss. It was a very helpful presentation. I have two questions. If you could answer that, it would be great. As you know, a new law has passed in Turkey, and I wonder whether Turkey will be accepted as a country having adequate protection measures. If you could just explain to me how the process works. In the near future, is Turkey going to be accepted as a country where the data can be transferred to outside EU? What needs to be done, and do you estimate that it is going to happen? And next question is about criminal records. I'm sure in Europe as well you have some employee and employee relationship. I couldn't find a specific answer to that in our new legislation. So I thought if I know how the situation is in Europe, I could maybe perhaps make some assumptions. The criminal records obtained during the employee-employment relationship, is that possible under the EU law? Can you obtain that? Well, if the person is hired, can you keep it? If he is not hired, okay, and you should not keep it. But if he is hired, can you keep that? Is this allowed? That's two questions, if you could answer. Thank you very much. Very, very good questions, which we come across often in practice. With regard to international data transfers,
I can't, of course, say what will be adequate measures in Turkey in the future, because this really depends on what will be considered adequate. I can only say what we have implemented within the EU, and which might be something the Turkish Data Protection Commission will look at in order to see can this be measures which we allow for international data transfers. So, as I said, there will be an assessment of adequacy. So either there is a decision whether the laws are adequate or not. We have 10 such laws where the EU Commission said they have an adequate level of data protection. Argentina, Israel, Canada, and some others. US only subject to compliance with the EU-US Privacy Shield. If you don't have an adequate level of protection as per the estimation of the Commission, you have certain exceptions which you can apply. The one which is most commonly used is the so-called EU model clauses or standard contractual clauses. This is agreements which you put in place between the data exporter and the data importer, so the entity outside of the EU with which you share personal data, so to have a contractual guarantee that he complies with certain requirements. There are two different sets of these agreements, actually three, but two are very, very identical, so basically two. For the scenario controller-to-controller transfers, so the recipient gets the data, can use it for their own purposes, and one for the controller-processor scenario, where the recipient of the data is just a data processor and just handles your data on your behalf. So this is the most frequently used mechanism in this regard. My question actually, can the company apply for such approval to anybody, regulatory body in the European Union? For example, we have a company, Yeah. we want to data transfer between our companies. Yeah. So to give you some background, the gentleman, he introduced himself very quickly. He's from the Yıldız Holding, which is the Ülker Group, a company that makes Turkey proud. They have most recently acquired Godiva, and in chocolate confectionery and biscuits and other edibles especially, but in a lot of other sectors, they're a big conglomerate. And they are one of the companies in Turkey that has a lot of presence in Africa, in the EU, and therefore when there is a data protection issue for them, it is particularly convoluted because they're headquartered in Turkey, particularly geared to think about Turkish compliance issues, but now having to move data between their companies from Turkey into EU, from Africa into EU potentially, Yeah. right? Yes, so Okay. thank you. So All right. we need the recognition by the European Union. So my question is specifically, how should we get this recognition? By application of the Turkish ministries or the companies? Yeah. It is the good thing when using these transfer mechanisms, you don't need a recognition by any official body. So it depends a bit on which countries actually affected and which data protection authority, which European data protection authority would be responsible. But there is no requirement to get an approval or so for data transfers in case you use these model clauses. This is a general. Well, that's the easiest solution. I mean, Yeah. we can have these agreements. I know that, but is there any case where we won't need to have such agreements? That's my question. Yeah. Either you have an adequate level of protection, then you don't need it. Yeah, but who's going to say, yes, Turkey has adequate protection? For the EU, it is the EU Commission. Okay, who Nobody. needs to apply to the European Commission for that? No, they just assess it, and it's not a way of application. So the more blunt answer is you go to him and pay his legal fees and he'll tell you. Honestly, that's the correct answer. So basically it's an assessment issue. Therefore, you can't apply to the commission and say, give me a certificate so that I know I am safe. Basically, him or someone in the EU Are we will saying have to that do when there is a breach, they right? go to the companies and then they assess whether it's adequate or not? No. It is a compliance project. So before the event, you go and we do these in Turkey as well. So
basically companies start assessing whether the incoming data and the transferring of the data and the circulation of the data and the processing of the data constitutes any illegality under that current status of the law at that given point in time. And then you do a kind of like a due diligence on this matter. And if you're comforted, then you know that if the time were to come that the authorities in the EU were to look into this matter, you're safe and sound. But what you cannot do, and I understand the reflex of wanting it because we have it with the Bank Regulatory Authority, with the Competition Authority, with the Energy Regulatory Authority, with the Capital Markets Board, but not in this zone. We do not have a mechanism of getting a pre-approval to a system of flow that exists from a bureaucrat so that you feel safe. So we will never be sure that we are exempted from the blockage in terms of transfer There will be from some European form of Union to legal Turkey. advice. Yeah, there will have to be some form of legal advice. And by the way, talking about the bureaucracy of it, the news of this morning you may not have been able to follow is that just this morning the official gazette in Turkey has announced that 2 members of the Data Protection Authority that is going to be established, the 2 board members have been appointed by the president. As you know, 5 members were already appointed, so we're waiting for 2 members to be appointed this time around by the cabinet. And once that is done, the 9 members will be there, and the board will be up and operational, and they will be acting. So any other questions? The second question I think is missed about the criminal records. Sorry, Criminal records. Let this be the last question on the criminal records point, and then we'll move on to the next question. Yes, very briefly. In principles within the EU, we are quite strict in allowing the storage of criminal records for employers related to employees. It is possible to a certain extent, but only as far as those criminal records really directly relate to the activity that the employee does. If it's directly related to a job. For example, it is a lorry driver and he was convicted for having driven drunk in the past, for example. So this is directly related to his job, and then it might be relevant, but otherwise the principle of necessity says if it's not really relevant to the actual job you do, you're not allowed to collect or store it. Türkiye için bu kısma cevap vereyim. Türkiye'de ceza hukuku anlamında bir takibata tabi olup olmadığını kişinin takip edebiliriz. Adli sicil kaydı isteyebiliriz. Ve işiyle doğrudan bağlantılı olma kaydının özellikle 15 Temmuz sonrası süreçte kalktığını düşünmek, buna inanmak mümkün. Yani herhangi bir işverenin valla işiyle alakalı olup olmadığı detayına girdim. Dolayısıyla 15 Temmuz sonrası süreçte cezai takibata uğruyor mu uğramıyor mu umursamadım deme lüksü olamayacağı için Türkiye açısından bunun yorumlanışı ve yürütülüşü daha genişletici olacaktır. Just a very quick recap for you. In Turkey we have the attempted coup on the 15th of July, as you know, and therefore employers are obviously anxious to know that someone is not being subjected to a criminal investigation as part of them belonging to the Gülenist movement, and the FETÖ terrorist organization is not implicating this person. So while your answer is correct from an EU perspective, for Turkish purposes, the safe approach for all employers happens to be right now to check that prospective candidate is not a part of the, or is not allegedly a part of the FETÖ terrorist organization. Otherwise, it would be very, very difficult to argue that I just checked if this person has a criminal investigation that directly implicates his performance while on duty with me. Yeah, I would agree. Right? Yeah. Yeah. All right, so son bir soru alalım. Ondan sonra kahve arasına geçeceğiz efendim. Teşekkür ederim. Timuçin Selyan. I would like to
ask my question in Turkish, if I may. No problem. Türkiye'de yasanın yeni olması nedeniyle, To you again. Türkiye'de veri koruma kanunun nispeten yeni olması ve uygulamasının da nispeten başlaması, giderek başlaması gereği nedeniyle bu şirketler hangi özellikleri, yani hizmet sağlayıcı firmaların hangi özelliklerini dikkate alarak hareket etmeli veya bu tür şirketlerde ne tür kriterler aranmalı? I would like to ask these two questions both to Can Bey and our lawyer colleague. Yes. All right. To you and also to Can Bey. So, I'm afraid, can you explain it to me again? I'm afraid. sure, maybe the sorry. Türkçe isterseniz bir kere daha, biraz daha yavaş belki. Yasa Türkiye'de I'm sorry. yeni uygulamaya giriyor ve işte Nisan'dan bu yana. Bu nedenle özel sektörde birçok şirket veri koruma kanunuyla ilgili olarak bir takım tercihler yapmak zorunda. Nasıl özellikleri olan şirketlerle bu hizmeti alabilmeliler? Yani bu şirketlerin hangi kriterleri bizim gibi şirketler için önde tercih edilmesi gerekir? Anlatabildim mi? Evet, veri koruma alanındaki hizmeti söylüyorsunuz. Okay, I'm switching into English now. Basically, what must be the common denominator of those companies? What must be the common denominator of those professional service providers that provide services in these fields? What must we be watchful of? Clearly, the answer is going to be go to ELİG and EY, and you won't have any problems. But still, go ahead, please. Yeah. Okay. Thank you for this question, and sorry for asking it again. Indeed, I don't know whether there are any legal requirements in Turkey, so they are not. So indeed, I think it is a bit a similar situation in which we are in Europe at the moment, facing the new regulation which will come up 2018. It is a bit uncertain what the obligations will be, so you would normally look at organizations, individuals who have dealt with these issues for a longer period of time. I know that the drafts in Turkey have been around like for 10 years or so, so I know from our cooperation that you have dealt with these issues for several years, so I think it is a good idea to go to those advisors who, not like most of them, just already now read the law and start thinking about it, but from their experience in the past, from experience maybe from other jurisdictions, from the EU, because there's the law is based on the directive, know how its best practice, as I explained, is implemented, and there can you give a bit more certainty of what the law will be about. But certainly, I mean, the Turkish Data Protection Commission and the courts maybe will have their own interpretation of the laws. So it's also important, I think, to really stay up to date and see what are the current developments. So even those which are very experienced in those fields will still need to learn more and more over the next month and years when the secondary legislation comes in. So I think it's a constant process of developing more and more knowledge for all the advisors. Yeah. Can Bey? Teşekkür ederim. Ben Türkçe'ye döneceğim. Şöyle özetleyebilirim aslında. Bu kanunla ilgili yapılacak tüm uyum projeleri bakıldığında içerik olarak bir hukuk projeleri. Bir kere hukuk bu hizmetin olmazsa olmaz bir parçası. Ama baktığınız zaman hem elektronik hem basılı dokümanlar, kişisel verinin bu süreçlerde çok dağıtık vaziyette işlenmesi ve bulundurulması sebebiyle bir süreç ve bilgi teknolojileri tarafı da var. Dolayısıyla hukuk, süreç ve bilgi teknolojileri ayrılmaz bir proje olarak çıkıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Hukukla sadece başlarsınız. Sadece hukuki boyutu ele alınmış olur. Ama ardından gidip tekrar bir süreç ve
bilgi teknolojileriyle ilgili de biz bir çalışma yapmak istiyorsanız bu sefer benzer bir çalışmanın bu sefer de süreç ve bilgi teknolojileri açısından yapılması gerekiyor. Aslında burada bir ekip kombinasyonu realitesi var ve yapılması gereken adımlardan bir tanesi olarak çıkıyor. Bunun haricinde de verebileceğim örnekler bu şirketlerin daha önce yaptıkları projeler. Size daha önce bu tip projeler neler yapmışlar bir sunmalarını istersiniz. Bu sektörde tecrübeniz nedir? Bana ne sunacaksınız artı olarak? Daha önce yaptığınız çalışmalardan edindiğiniz tecrübeler nelerdir diye sormak gerekir. Bu firmalara, size gelecek firmalara. Yani biz mesela şu anda aktif olarak çalışıyoruz bu konuda. ELİG de çalışıyor, diğer şirketler de çalışıyordur. Herkesin belli bir oranda bir tecrübe birikimi oldu. Sektör bazında ve firma bazında değerlendirmek lazım bu şekilde diye özetleyebilirim aslında. Evet, benim de bir iki cümleyle buna katkım olacaksa, herhangi bir isim, marka vesaire vermeden şu samimiyetle söylenmelidir. Bu projelerin daha randımanlı olanları görünen o ki, hem hukuk tarafını hem bilgi teknolojileri tarafını ve hakikaten IT tarafını aynı anda yürüten projeler. Ve bunu açıkçası bize müvekkillerimiz öğretti. Burada da aramızda arkalarda bir hanımefendi var, tebessümle bana bakıyor şu anda. İlk daha bu işler ortaya çıkarken hemen davranan bazı müvekkiller veri koruma alanındaki kuvvetimiz sebebiyle bizi buldular. Bizden teklif istediklerinde biz teklifi hukuki teklif olarak vermekte başta ısrar ettik ve hatta avukatlık kanunu anlamında da biraz tedirginlik duyduk şeyden. Ya avukat olmayan kişiyle beraber nasıl proje yüklenilecek, bu nasıl olacak vesaire. Sonra bunu doğru yapılandırdığımız takdirde bunda avukatlık hukukuna aykırı bir şey olmayacağına karar verdik ve o müvekkilin spesifik bir talebidir diye görerek buna geçit verdik. Buna geçit verdiğimiz noktadan sonra sahada gördük ki daha önceki tarihlerde yaptığımız bir sürü proje sadece hukuk görüşü vermek anlamındaki aslında çok fetva vermeye dönmüş ve sahaya indirilirken muhtemelen müvekkilin çok başına bela olmuş. Yani biz söyleyeceğimizi söylemişiz, doğrusu şudur, yanlışı budur, bunu yapmayın, bunu yapın vesaire ama onu alıp da gittiği noktada muhtemelen müvekkil çok rezistansla karşılaşmış. Biz datayı böyle transfer ederken şunlara dikkat edin, transfer işlemi sırasında şu rızaları alın demişiz. Sahadan biz cloud'da tutuyoruz, hangi aşamada rıza almamızı önerirsiniz diye soru gelmiş oluyor. Dolayısıyla zaman içerisinde biz kendi yaklaşımımızı başkalaştırdık. Zaten bugün huzurunuzda EY ile beraber sunuyor olmamız ve bir hukukçu, bir teknik insan sunumu yapıyor olmamızın sebebi de o. Yani bu soru şunu söyleme fırsatı veriyor. X kişisi, Y kişisi, o hukuk bürosu, bu yapı, o kaliteyle alakalı bir konu. Kaliteyi denetlemeyi en iyi şekilde zaten bilirsiniz. Tecrübesine bakarsınız. Bu veri koruma mevzuatı hazırlanırken nerelerdeymiş, bu işin içinde miymiş, değil miymiş bakarsınız. Müvekkil portföyü neymiş bakarsınız. Bu kadar proje yapmış mı, yapmamış mı? Bunlar kolay. Ama dizayn ederken çerçeveyi düzgün çizmek ve ne beklendiğini sahaya indirme anı içinde söylemek, verinin toplanması aşamaları anlamında da söylemek. Yani bunu biraz due diligence projesine benzer bir şekilde yürütmek genellikle kaçınılmaz oluyor. Onu da ben iletmiş olayım. Bu questions and answers. Önce bir iki cümleyle izin verin. Ernst Hirsch'i biz de analım. There are students of mine in this room today, and they have happened to hear about a 5 generations up master and teacher. So Ernst Hirsch happened to be the professor of the great Professor Yaşar Karayalçın, who in turn happened to be the professor of Sabih Arkan, who in turn happened to be a teacher of mine, and now students of mine are here, so Ernst Hirsch is actually trickling down. Obviously, I don't put myself into the same line as Yaşar Karayalçın and Sabih Arkan, but it's a wonderful feeling to have someone from Germany come here and start remembering
start the speech with remembering Ernst Hirsch, who has been more than influential in the backbone of the commercial code and in the legal teaching methodology in Turkey. So now on to the questions. Could be in English, could be in Turkish. İngilizce de olur, Türkçe de olur. Soruları bekliyoruz efendim. Sorunuz mu var hanımefendi? Hayır. Beyefendi buyursunlar. Teşekkürler. Avukat Baran Güneş. Benim sorum size. Bazen bu internet sitelerinde özellikle ulaşım ya da işte sağlık gibi hizmetler alırken bu alakasız şahsi bilgileri vermek zorunlu oluyor o hizmeti almak için. Yani sizin verdiğiniz örnekte spor salonunda örneğin kişisel bilgileri vermek zorunlu ama zorunlu olmayan bilgileri de isteyebiliyorlar ve hukuka uygun bir şekilde isteyebiliyorlar. Bunun talebi halinde ve verildiğinde o hizmeti almak için zorunlu olduğunda bu kullanıldığında daha sonra aynı tüketici hukukundaki gibi ya ben bunu zorunlu olarak verdim fakat aslında hiç öyle bir niyetim yoktu deyip bir hak talebinde tekrar bulunmak böyle bir şey mümkün olur mu acaba? Bu ilginç bir soru. Yani benden veriyi istediği anda aslında kolumu bükmüş vaziyette olduğu bir çeşit irade sakatlığı halinde olduğum iddia olunabilir mi? Bunu biraz yaşayarak görmek durumunda kalacağız. Bunun teknik sınav sorusu cevaplar gibi cevabı bilgiyi vermek, takdim etmek suretiyle aslında o bilginin edinilmesi işlemine rıza göstermiş oldunuz. Sonraki işlemelerde vesaire hak sahibi olursunuz ama hem verip hem de ne aldın sen bunu demece yok diye düşünmek lazım. İş hukukundan örnek verelim. İK departmanı belli sorular sordu. Verdiğiniz bilgileri sonra ya İK departmanı bana bu soruları sordu vermesem işe başlayamayacaktım. Dolayısıyla verdim ama aslında iradem yoktur diyebilecek misiniz? Orada bir dengelilik, bir ölçülülük oluyor olması lazım. Bilginin bizzat bilgi sahibi tarafından takdim edilmiş olması rıza işlemini de barındırır. Bunun karinesel boyutu bu. Dolayısıyla eğer o rızayı sonradan kaldıracaksanız artık muhafaza edilmesinde fayda yoktur. Alındığı andaki amaçlar sakatlanmıştır. O iradem değişmiştir. Dolayısıyla artık muhafaza edilmemesi yönünde yeni talimat veriyorum gibi yollara sapılması gerekir. Ama irade sakatlığı argümanını dinletmek oldukça güç olacaktır. Zaten aslında teorik bir tartışma olacağını tahmin ediyorum. Zira uygulamada pekala rızanızı her zaman kaldırabileceğiniz için artık rızam yok anlamına geliyor bütün bu söylediklerim. O zaman anında var mıydı yok muydu tartışmak istemiyorum noktasına daha etkin sonuç bulursunuz diye tahmin ediyorum. Arkada bir hanımefendinin elini görüyorum. Arkada, ortada, sağ kolunda. Bana bakın önce isterseniz. Şurada. Hanımefendi getiriyor. Tamam. Öncelikle herkese merhabalar diyorum. Avukat Şeyma Onur Bilal. Sözleşmelerde özellikle kurumsal şirketlerde Soru bana mı yoksa size. odur bana. O yüzden Türkçe giriş yaptım. Bazen personel datalarını paylaşabiliyoruz. Yani gerek yetkili proje menajeri olarak vesaire şeklinde. Burada ekstra onay almamız gerekiyor mu çalışanlarımızdan? Yoksa ilk başta bize vermiş olduğu datalar bize zaten gönüllü ve rızalı olduğu için bunu kullanabiliriz, işleyebiliriz şeklinde yorumlayabilir miyiz? Burada Bodo'nun görüşünü de merak ederim genel olarak. Yani hukuk görüşü dehlizine onu çekme düşüncesinde değilim ama onun da görüşünü almak faydalı olabilir. Bizdeki uygulamasında personel bilgilerinin reorganizasyon özellikle sebepleriyle vermek, paylaşmak bugüne kadar bir veri gizliliği ihlali olarak düşünülmedi. Personelin kıdemi, konumu, kime raporladığı, ne iş yaptığı gibi verilerden bahsediyorum. Yani Hey Group geldi ya da McKinsey geldi ve çalışacak. Kardeşim ne veriyorsun benim kıdemimi, konumumu vesaire denilmedi. Tabii şimdiden sonra bu mevzuat da devreye girdikten sonra özellikle maaş bilgisi, özlük haklarına dair bir takım bilgiler de paylaşılacak olursa bunun processing olarak algılanma olasılığı yükselir. Ama hala şirketin kendisini reorganize edebilme, tekrar yapılandırabilme hakları çerçevesinde bu tür bir işlemenin bilginin veriliş amacıyla uyumlu olduğu ve aslında bilginin şirketin bilgisi olduğu daha da önemlisi. Yani o tür bilginin
şahsa ait bilgiden ziyade şirketin şahsa verdiği bir payeye dair kime raporlayacağı, kıdeminin adının ne olduğu gibi. Buna dahil midir? Duyamadım. Şirketin verdiği e-mail, bu şirketin verdiği bir bilgi. E-mail yani adresinin kendisi mi yoksa e-mail içeriklerini mi söylüyorsun? İçerik değil, kendisi yani bu kişiye irtibat halinde olabilirsiniz sözleşmede yazdığım ifadeden bahsediyorum. Bu şirketin tedarik etmesinden dolayı şirket verisi midir yoksa çalışan verisi Hayır, midir? o zaten şirket ekipmanına yönlendirme sayılacağı için şirketin altyapısına yönlendirme, şirketin kendi içerisinde yönlendirme yapılmasıdır. Yani telefonla arandığı takdirde bu kişinin dahilisi şudur, şu dahiliden ona ulaşabilirsiniz denmesinden farklı bir muameleye tabi tutulmayacaktır. Anladım, teşekkür ederim. Memnuniyetle. Buyurun efendim. Merhaba, Avukat Emel Yılmaz. QNB Finans Bank'ta çalışıyorum. Gönenç Bey, size sormak istiyorum. Sağlık sektörüyle ilgili bir düzenleme geldi. Kişisel verilerin korunması ile ilgili bir istisna tanındı. Aynı istisna diğer sektörler için konuşuluyor mu? Özellikle bankacılık sektörü için sormak isterim. Sigorta ve bankacılık için Evet. konuşuluyor özellikle şu anda. Bankacılıkta tabii zor, çünkü bankacılıkta denetimini yapmak da zor olacak şey için. Kişisel Verileri Koruma Kurulu için denetimini yapabilmek için banka audit tecrübesi gerektirecek. Soru cevap usulüne girerse neyse ne, ama yerinde tespit için gelirse o zaman oldukça karışık bir iş. Nitekim bizim için de, yani hukuk büroları için de, tahmin ederim EY için de, yani bu işi sahada teknolojik altyapısıyla yapanlar için de en zorlayıcı projeler bankalar için yapılan projeler oluyor. Çünkü çok fazla veri aktığı bir yana, zaten verinin nasıl muhafaza edileceğine dair de çok ağır kurallar getirilmiş vaziyette. Bunun iki boyutu var. Kimi bankalar bu işin içinden, oho siz zaten öyle bir proses oturtmuşsunuz ki veri işlenmesine ilişkin yükümlülüklerinizi ihlal eder bir yere gitme olasılığınız pek görünmüyor diye kolayca da çıkabiliyorlar. Uzun sözün kısası, şu anda ortada olan bankacılık var. Bankacılığa ilave bir de sigortacılıkla ilgili böyle bir tartışma var. Sağlıkta tabii bunun getirilmesi Avrupa Birliği'ndeki gelişmelerle de uyumlu ve paraleldi. Yani genellikle hemen eleştiri konusu oluyor. Daha detaylı düzenlemeler gerektiği hususunda. Eğer Bodo eklemek istediğin şu ana kadar şeyler varsa tamamını dinleyelim. Yeah. Benim söylediklerimle ilgili Bodo'nun katkılarını bir alalım isterseniz. Ondan sonra tekrar soru cevaba devam edelim. Okay, thank you. So it is the same in Germany. That's even our experience as well. Coming back to the question before, if you need another consent, simply relies on what consent was agreed upon first. So if you somehow extend the scope and have no law in place that allows this scope extension or this usage of personal data, then you need another consent. We have this regularly when it comes to an investigation, for example. For sure, we are a huge provider of electronic investigations, and we regularly ask the employee for his consent to let his IT device being examined to just overcome any data protection issues. There might be also the allowance based on a law to do so, but this is quite more complicated to argue upon. In regards to banking, insurance, and healthcare, yes, there are very strict rules on this. They have the ability to exchange some information to just take care of the health of people, or to ensure that they are not giving away bad credits or whatever. But on the other hand, it's most of the time quite difficult to give data to the outside. So when we are dealing in projects with banks, insurance companies and such, most of the time we are no longer able to get the data in-house to EY to use it in our data processing environment, but we need to do the work on site because they are simply so restricted to give this data out of the premises of the institute. That is really difficult sometimes. Sorular? Evet. Buyurun. Tabii, buyurun. Merhabalar. Abdullah Danışmaz, avukat.
Bir önceki arkadaşımız aslında sordu ama daha net bir açıklayıcı olmadı herhalde cevap veya biz anlatamadık. Şimdi iki şirket, A şirketi, B şirketi bir hizmet sözleşmesi yapıyor. Bu mal taşıma sözleşmesi yapıyor. Bu sözleşmede de çok açık bir şekilde açık maliyetle çalışacağı, personel giderlerinin bu taşıma sözleşmesi, bu ücrete yansıtılacağı yazıyor. B şirketi bu taşımanın fiyatlarını denetlemek istiyor zamanla. Diyor ki acaba gerçekten personel ücretleri söylenen kadar mı? Bana yansıtılan maliyet gerçek maliyet mi diyerek A şirketine diyor ki bana bu işte çalıştırdığın kişilerin bodrolarını gönderir misin? Şimdi böyle bir durumda A şirketinin pozisyonu ne olacak? Bodroları verebilecek mi? Sözleşmesinde açıkça yazıyor iki şirket arasındaki sözleşmede. Bu bodrolar kişisel veri olarak görülecek mi? Veya bu bordrolar kişisel veridir ve şirketin sözleşmesel bir ilişkiyle kendi kanuni yükümlülüğü anlamında rıza almasını gerektirecek bir noktaya kendisini getirme tercihi çalışanı bağlamaz. Dolayısıyla gidecek çalışandan rıza alacak ve o rıza çerçevesinde takdim edecek. Eğer rıza alamayabileceğine dair bir kanaati varsa böylesi sözleşmesel hükümler imzalamayacak. Audit imkanı verebileceği evrende bu tür ilişkilere girebilir ama tamamen bağımsız üçüncü kişi için yani şirketin kendisini yeniden yapılandırma hakkından kaynaklanmayan bu türden ticari konularla ilgili olarak tabii bunların denetlenmesini sağlarken üçüncü kişinin şahsi verilerinin incelenmesi konusunda hassas olması gerekecek. Bu şu değil yani. Gel defterime, kitabıma bak, rüşvet vermediğini gör. Bu bir hükümdür, girilebilir. Gümrük acentesi olarak çalışıyordur. Sana faturaladığım her şeyin gerçekten de bir karşılığı olduğunu göreceksin. Açığa hiç para ödemediğini göreceksin. Kesinlikle üçüncü kişi olarak senin namına ya da işler yürüsün diye rüşvet vermediğimi defterimden, kitabımdan teşhis edebilirsin dediğinde kimsenin rızasına ihtiyacı yok. Zaten şirket tasarrufu, zaten veri şirketin defter kitabında, ticari sır ise şirket kendi ticari sırrından feragat ediyor, dört dörtlük. Ama sorduğunuz örnekteki durumda bir üçüncü kişinin kişisel verisi de işin içine girdiği için orada rıza alınması işlemi gerekecektir. Soru alalım. Arkalardan alalım. En arkada bir hanımefendiyi görüyorum. Evet, hala eli havada olan hanımefendi. Peki. Sonra da sizi gördüm. Siz de buyurun. Merhabalar. Avukat Demet Doğan. Bir grup şirketinde hukuk müşaviri olarak çalışıyorum. Hangi şirkette? Bir grup şirketlerinde hukuk müşaviri olarak çalışıyorum. Gizemli. Şirketlerden bir tanesi şu anda sigorta alanında ilgileniyor, bir tanesi de güvenlik alanında ilgileniyor. Evet. Şu anda abonelerimizden kişisel veri korunma kapsamında onay alıyoruz. Evet. Ama abonelik sözleşmesinin içeriğinde de şöyle bir hüküm var. Biz sana ulaşamadığımızda bana yakınlarının da numarasını ve bilgilerini ver ki ulaşalım. Evet. Şimdi ben aboneden evet onayını alıyorum ama verdiği kişilerden onay almıyorum. Bu durumda nasıl hareket etmemiz lazım? Güzel. Şimdi bu güzel bir soru. Bu bizde de olabilen bir şey. Bizim ofisimizin de yaptığı bir şey. Yani sabahın belli bir saatinde haber alınamaz vaziyetteyse birisi en sonunda irtibat insanı olarak kim beyan edilmişse o aranabiliyor. Aman iyi mi, hoş mu, bir şey ihtiyaç var mı deniliyor vesaire. Sonuçta şirketler kendi çalışanlarına ve kendi beraber çalıştıkları insanlara sahip çıkmak durumundalar. Üçüncü kişinin rızasının isteneceği bir durum değil bu. Zira o verinin verilişi esnasında eğer bu kişi olmak istemiyorum diyecekse bu tasarrufu derhal kullanma fırsatı ilk temasta var. Ama aslında çok teknik bakacak olursak sonuçta bir üçüncü kişinin kişisel verisinin verilmiş olduğu, oradan da rıza alınması gerektiği tartışmasına girilebilirdi. Bu tabii beraberinde bu anlattığımız evrenden de daha geniş başka bir problemi getirecektir. Yani anne adı, baba adı, işte annesinin kızlık soyadı sorularının bulunduğu bütün evrenlerde ben bu veriyi veriyorum da hakkında veriyi verdiğim insanın rızası burada yok
sorununa düşebiliriz. Onun o kişinin verisi olarak işlendiği varsayımından hareket etmek gerekir. Yani senin annenin adı anlamında, annen de gelsin oğlu olarak senin ismini vermene rıza göstersin sarmalına şu anda yürümüyoruz. Yüründüğü bir olay bilmiyorum yani. Yeah, so it's always waiting for the end of the translation. So it's, yeah, I totally agree. It's the same within EY. We are asked whom to contact in case of any security issue. We are using an external provider for travel security and such. So for sure, I give my consent that my partner in life can be contacted in case of an emergency, and I hand over the personal data like address, telephone number, or whatever. And for sure, this is okay because everyone understands that there is a common consent that this person shall be informed. But you should never then use this for advertising purposes or something like that. That's the main reason. Just use it for what it was intended for, and then you're fine. Efendim 270 aç insana bakıyoruz. Son soruyu alıyorum. Sonra öğlen yemeğine gidiyoruz. Sizdeydi zaten mikrofon. Buyursunlar hanımefendi. Ondan sonra yemekte de hep beraber tartışırız. Buyurun. Merhaba, Avukat Aybike Oskay ben. Ne11.com'da çalışıyorum. Sorum size. Ben veri sızıntısıyla ilgili bir soru sormak istiyordum. Ya şu an belirsiz olduğundan ve kurulda kurulmadığından dolayı diyelim ki biz kurulmadığı tarihten önceki yani şu aşamalarda aktif olarak çalışmalarımızı yapmamıza rağmen, hazırlıklarımız tamam olmasına rağmen bir siber saldırı sonucu bir veri sızıntısıyla karşılaşırsak ne yapacağız? Hani danışabileceğimiz veya bilgi verebileceğimiz bir kurul da yok. Bu tarihten sonraya mı hareket edeceğiz? Bununla ilgili bir soru. Veri sızıntısı ilgili kamu otoriteleri kurulana dek tamamen genel Türk mevzuatının geri kalan hükümleri altında çözümlenmesi gereken bir konu idi. Dolayısıyla eğer borsaya kote halka açık durumda olan bir şirketten bahsediyorsak SPK'ya bu konuda bilgi vermesi ve bir risk faktörünün olduğunu anlatması kapsamında, kamuyu aydınlatma platformu kapsamında bilgi vermesi düşünülebilirdi. Değerlendirilmesi gerekecek bir konu olurdu. Ama bunun dışında başına gelen bir musibetten dışa karşı bilgi verme pozitif yükümlülüğü getiren mevzuat hükmümüz o kadar fazla yok zaten. Suç halinde bile yok. Yani benim çalışanım benden para çalmış. Meğer belli ihaleleri bizim şirketimizle ilgili kendi akrabasının şirketine peşkeş çekmiş durumunda da bunun aslında cezai boyutu da olmakla beraber niye bunu dışa beyan etmediniz olmayacağı gibi benzer bir şekilde burada bu yükümlülük, beyan etme yükümlülüğü, ihlali haber verme yükümlülüğü mevzuatıyla gelmiş oluyor. Doğal halinde yok. Dolayısıyla kime beyan edeceğin de mevzuatında söylendiği için o bünye kurulduktan sonra oraya raporlamasını yapmak, o bünye ortada yoksa o raporlamayı yapamamak işin doğal hali olmuş olacak. Teşekkürler. Estağfurullah.